sejahtera, kami dari kumpulan 8. Sekarang kami akan bincang sedikit tentang megatrends. So, the first thing that was mentioned in megatrends is the renaissance in the arts. There will be fundamental and revolutionary shift in leisure time and spending priorities. During the 1990s, the arts will gradually replace sports as society's primary leisure activity. Since 1965, American museum attendance has increased from 200 million to 500 million annually. The second thing that was mentioned in megatrends is decade of women in leadership. In business and many professions, women have increased from a minority as low as 10% in 1970 to a critical mass ranging from 30 to 50% in much of the business world, including banking, accounting, and computer science. Women are starting new businesses twice as fast as men. In Canada, 1/3 of small businesses are owned by women. In France, it is 1/5. In Britain, since 1980, the number of self-employed women has increased 3 times as fast as the number of self-employed men. In reality, women hold just 24% of senior leadership positions. The US lags behind the global average at 21%, compared to China, where women hold 51% of senior leadership slots. The report, Women in Business and Management, the Business Case for Change, surveys almost 13,000 enterprises in 70 countries. More than 57% of respondents agreed that gender diversity initiatives improve business outcomes. Okey, saya Ella Nadira. Saya akan membentangkan tentang teknologi yang lalu dan juga teknologi yang ada pada hari ini. Okey, teknologi yang pertama sekali adalah tentang self-driving trucks, iaitu pada tahun 2017. Autonomous trucks can coordinate their movements to pattern closely together over long stretches of highway, cutting down on wind drag and saving on fuel. Okey, tercetusnya idea untuk self-driving trucks ni iaitu ada seseorang pada zaman dahulu, dia sedang memandu truk yang sebuah truk yang besar, dan secara tiba-tiba ada sebuah kereta telah memotongnya dan dia tidak sempat brake. So daripada situ dia terfikir, why not kita cipta satu truk yang boleh untuk self-driving, iaitu dia mempercayai bahawa sistem adalah lebih selamat daripada pemandu manusia sendiri. So pada tahun 2019 ini telah ada satu self-driving truck tetapi masih belum keluar di pasaran, iaitu Daimler Trucks and Technology firm Top Robotics have started to test autonomous trucks on public roads in the US. The firm said that months and safety validation had already been conducted on a closed-loop track. Sebab sebuah truk ni yang besar, so diorang perlu mengujikan dengan betul, dengan teliti sebelum mereka keluarkan di pasaran. Okey, tapi self-driving trucks ni akan memberi satu business impact yang besar, iaitu 2018 report from the UC Berkeley Center for Labor Research and Education and Working Partnership USA found that autonomous trucks could result in the loss of 294,000 long-distance driving jobs. The report was authored by Steve, a sociologist at the University of Pennsylvania. Okey, teknologi yang kedua adalah smartwatch pada tahun 2013, iaitu seorang industrial design student at Delft University of Technology in Netherlands, iaitu Eric. Dia memikirkan satu cara yang boleh dia membawa smartphone dia ke mana-mana saja ketika dia membawa basikal atau exercising. So dia telah mencipta satu smartwatch yang senang untuk dibawa ke mana-mana saja. Dan smartwatch ni boleh untuk melihat jam, melihat pukul berapa dan juga membaca mesej. Dan ia sangat simple dia, kerana dibuat dengan simple sebab dia hanya ingin biarkan saja apps-apps yang sulit itu biar ada di handphone saja, tidak perlu masukkan ke dalam smartwatch. Tetapi pada tahun 2019, Apple telah mengeluarkan Apple Watch Series ke-5, iaitu pada 20 hari bulan 9 2019. Apple menawarkan pelbagai harga dengan pelbagai fungsi. Okey, jam Apple ini boleh
mengawal barang-barang di rumah seperti membuka lampu, membuka kipas dan juga membuka pintu, iaitu artificial intelligence. Dan juga boleh mendengar muzik dan juga digunakan sebagai kompas. Benda ni sangat bagus kerana jika seseorang itu tersesat di dalam hutan, dia boleh menggunakan kompas itu sebagai untuk dijadikan jalan keluar. Okey. Tetapi Apple Watch series ni hanya boleh dihubungkan kepada yang menggunakan smartphone iPhone saja. Untuk Android dia boleh menggunakan Samsung smartwatch. Okey, teknologi yang ketiga ialah paying with your faces pada tahun 2017. Technology from Face Plus is already being used in several popular apps. It is possible to transfer money through Alipay, a mobile payment app used by more than 120 million people in China, using only your face as credentials. A liveness test design from duping the system. A liveness test ni like bila nak bayar, someone tu perlu gerakkan kepala dia ke kiri ke kanan untuk mengelakkan daripada plagiat. Kita takut ada someone tu just bawa gambar saja ke macam tu, so benda ni boleh elakkan daripada perkara macam tu berlaku. Dekat China ada kedai seperti kedai 7-Eleven pun telah menggunakan aplikasi Pay with your faces ni. So benda ni senang. Jika macam kalau kita tertinggal wallet ke, so kita just macam kita boleh bayar guna scan by muka kita je. Okay, so now pay with your face in China. Facial recognition technology is reshaping the way consumers in China pay for their purchases, just as mobile payment has done in the past few years. Alipay, the payment app operated by e-commerce giant Alibaba Group, and WeChat Pay, offered by Tencent, have been powering the trend. Each of these two mobile payment services boasts some 1 billion users. Tetapi kerajaan China boleh mendapatkan data-data ini jika mereka terasa data negara mereka dalam keadaan yang bahaya. Okey, teknologi seterusnya ialah the 360 degree selfie pada tahun 2017, iaitu user can use their mouse cursor or finger to pan around the image in a circle or scroll up to view the image. If they look at the image through a virtual reality headset, they can rotate the photo by moving their head, intensifying the illusion that they are in the picture. So 360 degree selfie ni macam bila kita tengok satu gambar tu, kita boleh gunakan jari kita gerak-gerak untuk melihat sekeliling apa yang berlaku dalam gambar tu seperti video. So pada tahun 2019, the best 360 camera is Insta360 One X, iaitu ia mempunyai 5.7K resolution, removable battery, on-camera display, Bluetooth, Wi-Fi and an app with advanced editing methods. Seterusnya adalah touchscreen technology. Ia adalah a resistive touchscreen was developed by American inventor iaitu George Samuel Hurst, who received US patent on October 7, 1975. The first version was produced in 1982. For future technologies, there are artificial intelligence, blockchain, autonomous driving, and 3D printer. For artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. This process include learning, reasoning, and self-correction. Particular applications of AI include expert systems, speech recognition, and machine vision. Contohnya, AI ni dia buat macam dia nak bagi robot tu ada sifat seperti manusia. Maksudnya dia boleh melakukan apa-apa je yang sama macam manusia buat. Contoh contoh satu. So biasa dia akan setkan untuk AI ni biar robot tu dia boleh gerakkan catur tu sama macam manusia gerakkan catur tu. Next is the third 3D printing revolution. In recent years, 3D printing has become possible thanks to 3D printers. 3D printers follow the same principle as 2D printers, but instead of printing ink on sheets of the paper, the 3D printer prints objects by superimposing thin layers of materials such as plastic, clay, resin, and others. Maksudnya, kalau sebelum ni 2D printers ni dia boleh macam print kertas je, tapi bila ada 3D ni kita boleh, maksudnya dia kita buat contoh,
kita masukkan macam tanah, kita masukkan plastik. So macam contoh kalau ada orang nak buat, dia masukkan something yang maksudnya macam pokok lah, macam serpihan pokok tu, dia masukkan dalam 3D printer tu untuk gunakan, dia akan print jadi papan. So benda tu dia akan buat untuk pasar rumah. Next is autonomous driving. Despite the crashes involving self-driving cars that have hit the headlines this year, this area of AI could dramatically reduce death and injuries on our roads. According to a report by Stanford University, not only will self-driving cars reduce traffic-related death and injuries, but they could bring about changes in our lifestyle as well. Maksudnya kat sini, contoh autonomous driving ni, dia macam kita tak payah guna tenaga manusia. Maksudnya dia bergerak atas sistem yang akan kontrol semua tu. Maksudnya bila sistem kontrol tu, dia akan ada sensor untuk contoh gerakan kereta, brake ke apa semua tu. So semua data dikumpul oleh sensor ni. So benda ni juga dia akan mengelakkan daripada berlakunya aksiden lah, sebab dia punya sistem tu lagi teliti, lagi peka daripada otak manusia. Seterusnya dasar dan prinsip kerajaan. Bagi dasar dan polisi kerajaan, pertama, kerajaan perlu meningkatkan inovasi dan memupuk budaya mengambil risiko di kalangan usahawan untuk menggiatkan usaha pengkomersialan R&D. Selain itu, kerajaan boleh membuat kajian semula insentif fiskal dan kewangan secara meluas untuk menggalakkan inovasi industri. Kerajaan juga boleh memperkasakan infrastruktur dan prasarana ICT sejajar dengan teknologi terkini bagi mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan. Sekian, terima kasih.